Christmas! Santa Claus is here waiting for everybody! Come on, come on! Sri Lankan! Merry Christmas! Merry Christmas! Okay. හැමෝටම සුබම සුබ නත්තලක් වේවා. ඒ වගේම ලැබුවව 2022 අවුරුද්ද සුබම සුබ නවසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. I think මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ 25 වෙනිදා වුණාට අප්ලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ මට ජනවාරි මාසේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ලංකාවේ හැම දෙනෙක්ම සාමෙන් සතුටින් නත්තල සමරනවා ඇති කියලා. 25 වෙනිදා කියන්නේ ලෝකේ හැමෝම වගේ ලංකාවේ හැමෝම වගේ අපිත් නැවේදී නත්තල් සමරනවා. ඉතින් මාත් පොඩි ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකක් හැදුවා කැබින් එකේ. ඉතින් මම බෞද්ධ වුණාට මාත් ඔයාලා හැමෝම වගේ නත්තල් කියන්නේ මාර ආසයි. අපේ නැවෙත් රික්‍රියේෂන් රූම් වල මෙස් රූම් වල ඒ ක්‍රිස්මස් වලට ඩෙකරේෂන් කරලා තියෙනවා. ඒවා මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් පෙන්නුවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙත් අනිවාර්යෙන් ඒවා පෙන්වන්නම් ඔයාලට. We're celebrating our Christmas! Ho, ho, ho! Santa, enjoy! Yeah, enjoy, everybody, enjoy! Oh, ho, ho, ho! Merry Christmas! Make a tour for everybody to give the presents! Make a tour and give everybody the presents! You see, we are waiting you full prepared! Where's everyone? Merry Christmas! Merry Christmas! Santa Claus is here waiting for everybody! Come on, to everybody! I will go country by country. Ha ha ha! First, I want to fly to Sri Lanka. Ha ha ha! You see my presents? You see? You can see you. Just for you. Ha ha ha! Merry Christmas. Okay. Hi, who's the first dog to sit in the lap of Santa? Santa, Delson, go. ආ තිරිෂා Santa, you put on your knee! Santa, you put on your knee! Put on your knee, put on your lap! Yes, like this. Oh, Merry Christmas! Santa is here. Kiss! Santa brother! Santa brother! Kiss Santa! Okay. sit Okay. මොනාරි කරයි Okay. Sri Lankan. Merry Christmas, Sri Lanka. Merry Christmas. Okay.
Okay. Yes. Oh, okay, no. The wolf pack. Oh. Reindeer. Sit. Sid. Sit. Tell Santa what your best thoughts. What do you want? Kiss. Okay, kiss Santa. You like my present? Yeah, of Kiss. Very good. Next. Fernando, go. Santa, receive this one to replace the one in the bridge, huh? Oh, yeah. Very good, son. Oh, sit. What do you like for Christmas? What do you like for Christmas? To become a captain. Santa, give you everything. Oh, take home Okay. Next. Next. Where's the Sri Lankan? Oh. Santa is here. Don't worry. Sit. Okay, Santa. Santa, very good. Very good. Next. Next. Wait. Present for you. Okay. Enjoy. Bosan. Nice. Wait. Santa Claus, this guy very excited. Small elf. Very good. Sit, Bosso, sit. Bosso, sit 1 minute. Huh? Oh, yes, go. Okay, now again, go. Oh, no, where's my Filipino? Oh, come. Next. Come. What is your name? Chinese. Chinese. Sit, Santa. Tell the Santa your best wishes. Oh, your wish come true. Next. Oh, Give Christmas tree. Santa is here. Next. Santa. Oh my dear. Yeah, this guy is about to become Santa third mate Claus. Sometime, yes. Okay. Now, let's take a picture. Now, give me the present. Sit down. What do you wish, Captain, for Christmas? I wish all of you to be good and have fun. This is it. It's my turn to be the Santa for the Santa. Merry Christmas, Santa Claus! Merry Christmas, Santa Claus! Guys, sit down here. So now, Santa Claus, what do you wish for the Christmas? Alright, let's enjoy the eating, chop party, drinking. Thank you very much for coming. You are welcome to stay, or you are welcome to go. Don't go, stay.
Somebody drink one, somebody drink Coca-Cola, somebody drink Hey! Merry Christmas! Ho, ho, ho! කොහොමද පුතේ? බලමු අපි එහෙනම් cross එකක් තියෙනවා blessing from the holy land Jerusalem එක තියෙනවා ඊළඟට මත්සලයක් තියෙනවා බිස්කට් පැකට් එකක් ඊට පස්සේ තියෙනවා ලස්සන සපත්තුවක් ඇතුලේ දාපු මොකක්ද බලමු හිතන්නේ ස්වීට්ස් මොන හරි දෙන්නේ චොකලට්ස් වගේක් තියෙන එක ඇතුලේ මේක තියෙනවා ඊට පස්සේ චොකලට්ස් වගේක් තියෙනවා මොනවද කියලා නම් දන්නේ නැහැ චොකලට් එකක් තියෙනවා ඊපස්සේ කුකීස් වගේක් තියෙනවා මිල්කා චොකලට්ස් දෙකක් තියෙනවා නැති ඉතින් ඔය ටික තමයි ඕක ඇතුලේ තිබ්බේ හරි ඉතින් ඔය විදියට තමයි නත්තල සැමරුවේ ලොකු දෙයක් පෙන්වන්න හම්බුන්නේ ගොඩක් බිසි සමහර දේවල් එකම දේවල් ඉතින් මම පාටි වල වීඩියෝස් වලට දාලා තියෙනවා බාබකියු පාටි එක. ඉතින් අපිට අද බාබකියු පාටි එකකුත් තිබ්බා. ඉතින් මම මේ දේවල් ආයෙ ඔයාලට පෙන්වන්න හිතුවේ නෑ. ගිය අවුරුද්දේ නත්තලට මම ගෙදර හිටියේ. එතකොට කලින් අවුරුද්දේ 2019 මම නත්තල සැමරුවේ නැවේදිමයි. ඉතින් ඒ නැවේදි නත්තල් සමරපු විදිහත් මම ෆොටෝස් ටිකක් අනිවාර්යෙන් දාන්නම් බලන්න ඒක. මම හිතාගෙන ඉන්නවා 2022 අවුරුද්දේ මගේ channel එකේ ඔයාලා හැමෝටම අනිවාර්යෙන්ම අලුත් දේවල් ටිකක් කරන්න බලමු අපි ඉස්සරහට මොනවද කියලා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම 2022 අවුරුද්ද සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.